Hello everyone, how are you? This is Nurse Linda. If you're just joining my channel for the first time, my name is Linda. I'm a healthcare professional and I bring to you health lessons every week. So I was born and raised in the Igbo tribe, which is in Nigeria, okay? And Nigeria is in West Africa. All right. So yeah, I conduct my lessons in the language, Igbo language. All right, and then at the end I will summarize it in English. So whenever you come to my channel, don't leave, just hang in there. I'll summarize it in English so that everyone will be able to understand. And I also like to sing. Okay, I like to sing, so I try to pick a song for you, so don't go anywhere. It's a surprise. Okay. All right, so I try to do that, and I'll read also a Bible verse, and I'm also trying to introduce something. So I'll tell you like at least a word in Igbo language. So you never know, if you see someone from Igbo tribe, you can say a few words to them. All right. Okay. So I'm going to switch to Igbo language now. All right. Again, what we are talking about today is child choking. I already talked about infant choking before, so today is going to be child choking. Okay, so ndewo ndị ebe anyị, ndewo na bụ nwunu nwaanyị nwa afọ Igbo, ọ bụ ihe dị Linda na aha bekee. Nwunu nwaanyị abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe mmụta. So ọ na-eme, ọ bụ na ị ka na-abata n'ihe mmụta na nke mbụ, ọ bụ na taa bụ mbụ ị na-abata, ọ na-eme mbịa sụcha ya n'Igbo, tapịacha ya n'Igbo, den n'ikpeazụ ma jiri okwu bekee chịkọta ya ọnụ. Ana m ada abụkwa abụ. Okay, so aga m achọta abụ m ga-agụtụrụ unu. Okay, chọtụkwa Bible verse, then aga m na-achọtụkwa okwu Igbo m ga na-ekwu ka ndị a na-aghọtacha Igbo ọfụma ka ha bido mụtatụwa obere obere. Okay, so ekwubuola m ihe gbasara ụmụaka, nri ịkpagide ha na akpịrị. So ihe m ga-ekwu taa bụ ndị topụtatụrụ, ndị gaferela otu afọ. Okay, so ihe niile m kwukwara nụ before maka ụmụaka nri ịkpagide ha, ọ bụ onwechago ọtụtụ ihe dị iche. So ị nwere ike gaa ahụ nwatakịrị ahụ, ikwu okwu ma ibe akwa ma ịkwa ụkwara ga na-ara ya ahụ, iku umere ga na-ara ya ahụ, ụfọdụ ihe ndị aha. Then nri, oke, ọ dị mkpa ileba anya n'ụdị nri ha na-eri. Nri dị na-eme nyakụ nke ukwuu agaghị adịcha ha mma. Nri dị so tik maọbụ ndị bekee asị ihe dịka peanut butter, ihe ndị ahụ ị ga-akpachapụ anya. Ihe dị siri oke ike dịka ụmụ ihe ndị a ha na-akpọgasị kandi, maọbụ ụmụ ihe ndị ụfọdụ a na-ata na-akpọ nuts. And ihe a bụ oke mmemme, nri juru everywhere. And then also because ihe a bụkwa oke mmemme, ụmụ ihe ndị egwuregwu a na-egotere ụmụaka, kpachapụ anya, ụfọdụ na-enwechagasị ihe dị obere obere nọgasị n'ime ihe egwuregwu ahụ. So ọ dị mma ka eleba anya, kpachara anya n'ihe ndị ahụ. Okay, so and then ụmụaka riweri nọrọ nso ebe ha na-eri nri, and then ọ bụghị oge ha ga-egwu egwuregwu, ọ bụkwa n'oge ha ga-ega aga na-agbọ ha ọja maọbụ na-ahụnye ha ọkụ maọbụ na-eme ha ka ha rie nri ọsịsọ. Ha kwesịrị iji nwayọọ rie nri ka nri ha ịgbagodo ha. Okay, so then ọ bụrụ nri gbagode nwata ahụ, olekwana ihe ị ga-eme. So ọ dịtụ iche na nke nwatakịrị amụrụ ọhụụ ruo afọ ruo ọnwa 12, okay, bụ 1 year, so ruo ọnwa 12. So nke ha ahụ a ga-eme, esiburu m ya iso ịga na ihe infant choking bụ ihe m mere before. Ị ga-ahụ nke ahụ, ga-ahụ otu esi eme nke ha, nọ 5 chest thrust ma ọ bụrụ ndị bekee, and 5 back slaps. So beta abịakwana na nke ụmụaka gaferela otu afọ, nke ha bụ ị ga-eme 5 back blows, and then ga-emezi instead of chest thrust ga-eme abdominal thrust maọbụ nke ndị bekee na-akpọ helmic maneuver. Okay, so ya bụ otu ihe dị iche. Ihe ọzọ dịkwa iche wụ mgbe ị na-eme nke nwatakịrị gaferela ọnwa 12, ịma nwata ahụ ga-adị n'obere, okay, depending on the size the child, but
ọ bụrụ na ị karịrị nwata ahụ, ị ga-ewedata onwe gị ka ị nọrọ na size nwata ahụ. Okay, so ọ bụrụ ibi n'ikpere n'ala, ọ bụrụ ihuru ala, ọ bụrụ ịnọrọ ọdụ, otu ọbụla ị ga-esi mee ya so that ka ị hapụ ịdị oke ogo karịa nwatakịrị ahụ. So ihe m ga-egosi gị na bụ otu esi eme ya. Ka m weta, enwe m ihe mannequin. Okay, otu a. Okay, so 5 back blow ahụ, ime ya ugboro 5, ugboro 5 ka ị ga-eme ihe ahụ. Then ọ bụrụ na ihe ahụ gbagidere nwatakịrị ahụ apụghị, okay, then ga-abịazie bịa mee nke ahụ a na-akpọ helmic maneuver. Alright, so remember, ị ga-eme kisha just m na-egosi gị ihe a. Okay, ka ị mara ebe the landmark, because Betty cheta na-asị m ị ga-eme ka gị na nwata ahụ kind of nọrọ otu size ma ọ bụ n'okwu bekee size, right? Ka ị hapụ ihova over nwatakịrị ahụ. Okay, so lekwa ebe otubo ahụ dị. Ihe a na ebe a na-akpọ ya xiphoid process. Onwe cartilage n'ebe, ịchọghị ịgbaji obere cartilage ahụ. Nke a bụrụ otubo, so ebe 2 inches. Okay, so ga-ewere aka gị hụ n'otu, were mkpụrụ aka nke ukwu a tinye otu, so ọ ya ka ị ga-eji tinye ebe a. Then werezie nka dote ya otu, so in and up, so ofu ugbo ahụ otu in and up. So imepe ya in ga-eme ka imere ya up, weliri ya elu, so ọ banye n'ime ime, then ga-ewelie ya elu otu. Okay, so helmic maneuver. Okay, so again, ịhụ n'otu aka ga m esikwa ma m sụwa asụsụ bekee. Okay, so ihe ahụ ka ị ga-eme ugboro 5. Then Chineke ga-eme nri ahụ apụta. Ọ bụrụ na ọ pụtakwa, ga-emekwa back flow again. Then and mgbe ahụ ị na-eme ihe ahụ, welie aka nwata ahụ elu ka aka gị nwa nwere ike bata. Ịghọtala? So aka nwata ahụ ga-anọ ebe a, so ga-eme ka ị weliri aka ya elu, mee aka ya otu, so that nke gị nwa bata na n'elu afọ ya. So otu esi eme. Alright, so now I'm going to switch back to English. So that hang up, I still have some things to talk about. Okay, so yes, so I'm talking in English right now. What I'm talking about is child choking. So my previous lessons, about 2 lessons past, I already talked about infant choking, so you can listen to that. So basically the same. Okay, that's when foreign body is obstructing the airway. All right, so the person may have difficulty crying or coughing, they may become cyanosis, cyanotic. So there may be cyanosis, so they may be turning gray or ashen. They may have difficulty breathing, so things like that. And I talked about the food, some of the foods to avoid, like sticky foods that are very hard, and you can mash their food, even meat. Mash them up, or some foods you may have to cut, lengthwise too, instead of small circles. Okay, that may, choke them. Chewing gum, and this is festive season, so be careful what the kids are eating. And then also watch for the toys. Try to avoid toys with little parts. Okay, those can be really hazardous. Okay, they can choke the child, so you have to be close to them when they are eating or when they are playing with toys. Don't just leave them unattended. That's not good. Okay, so now to relieve the choking, remember when I did the lesson on infant choking, okay, that one you can go and watch it. So that one is 5 back slaps and 5 chest thrusts. But with children, it's going to be 5 back blows, and then just like I showed when I was teaching in Igbo language, then abdominal thrust, okay, which you can call helmic maneuver. So that's what you do for children. And the most important thing now is to make sure that you're not hovering over the child. So you can either squat, bend down, sit down, whatever you have to do, and let the child know that you are coming behind them to help them. So I'll show you again in English language, okay? So, you do the 5, back blows, 2, 3, 4, 5. Hopefully the object or the food particle will come out. If not, then you have to go about 2 inches above the belly button.
Some people call it navel or belly button, you know, so you go about 2 inches above that. This thing here, this is the cartilage here, the xiphoid process. You avoid that, so it's gonna be about here. So you put your thumb in like this, and that's what you put right here, and then you cover your hand tightly like this, and then you do like in and up, okay, in up like the same time, about 5 times, okay, like that. 5, okay. So hopefully the food will come out. If not, then just continue doing it. You do 5 back blows again, and then you do the abdominal thrust, and hopefully the food will come out, or until the child becomes unresponsive, but hopefully we won't get there. Okay, so that's what I want to talk about. I will still conduct lessons about adult, you know, basically the same as children, but I want to do that one separate too. So I'll do that, and then I will also conduct a lesson on pregnant, you know, woman that is choking, or pregnant women. All right, so that's it for today. So now do not go anywhere. Let me find my Bible verse. All right, okay, so my Bible verse for today is going to be 1 John chapter 4, verse 1. It says, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are God, because many false prophets are gone out into the world." So Bible verse in Igbo, you know, so I'll just interpret. I'm not reading from Igbo Bible. So, but on the kai I when I bring the bekee has discerning spirit. Kai leb haruanya manandi I negenti manandi ụmụ Chukwu ndị nke anyị na-ege ntị, because na-enwe n'ọtụtụ ndị si na ha bụ, you know, ụmụ Chineke, maọbụ na ha bụ ndị amụma, bet ya bụ na ha abụghị. So anyị kwesịrị ịmata, and etu ị ga-esi mata bụ ma ị na-enwe akwụkwọ nsọ nke ọma. Okay, so the song for today, okay, I will sing it in Igbo language, but in English it's saying, who am I that God is always thinking about me? Okay, who am I, a sinner like me, but God is always thinking of me, or thinking about me. So let me sing that in English. Okay, all right. Abụ m onye niile chere m Chukwuma. Abụ m onye niile chere m Chukwuma. Onye njọ dị ka mụ ka ị na-echere o Chukwuma. Onye njọ dị ka mụ ka ị na-echere o Chukwuma. Again. Abụ m onye niile chere m Chukwuma. Abụ m onye niile chere m Chukwuma. Onye njọ dị ka mụ ka ị na-echere o Chukwuma. Onye njọ dị ka mụ ka ị na-echere o Chukwuma. All right, so the Igbo word for today is going to be kedu. Kedu. Try to say it. Kedu. I will spell it, but I'll spell it in English. Kedu. Kedu. So kedu. If I spell it in Igbo, it's going to be ki, e, di, u. Kedu. Okay, so that's asking you, how are you? So if you hear someone saying kedu, they are asking the other person, you know, how are you? Kedu. So how are you? Kedu. So kedu. Kedu. Odemma ka emesịa no ndị ebe anyị. Bye bye everyone. Bye bye. Have a wonderful week. Have a blessed week. Ka emesịa Chineke gọzie unu nọrọ nke ọma, nọrọ n'udo. Aga m ahụ unu n'izu ụka na-abịa. Bye bye.